So good morning, guys. Fresh day, fresh topic. Okay. So far, what we have studied is the details about the details as well as the basic informations about the signals. Alle, what is a signal? What are the types of signal? Classifications of the signal, and you can say like some of the basic properties of the signal. And what else we studied? The basic operations, right? The basic operations of the signal. These things we have studied so far. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫോർമലായിട്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലും ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി. അതിനെ പിന്നീട് കുറച്ച് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് systems. I have already told you that signals cannot be studied alone. Signals cannot be studied alone. Okay, it has to be studied in conjunction with the systems actually. The reason is the quality of the output signal will be modified according to the property of any system. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ്, ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനും ഐ മീൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു എ സിസ്റ്റം, this particular system will have the final say. That means this particular system will finally decide how this input will be looking like on the output side, and that we call it as output signal. I will repeat the last sentence actually. This particular system will decide how the input given will be looking alike on the output side. This processed signal we call it as output signal. The processing can be anything. It can be, I mean, the system can do any kind of processing. It can be amplification, it can be integration, differentiation, addition, you name it, it can do. Okay, about digital systems ആയാലും ശരി, analog systems ആയാലും ശരി, രണ്ടിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ system will decide the shape or quality or any kind of mathematical property of the output signal. Okay, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ബട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അനലോഗ് സിസ്റ്റം, രണ്ടാമത്തത് ഡിജിറ്റൽ ഓർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം. കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ടോൾഡ് യു, ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് എംഫസൈസ്ഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് എ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം. രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ദ ക്ലിയർ ഡിഫറൻസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഞാൻ ആൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ആൾറെഡി ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഹൗ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. യെസ് ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. വാട്സപ്പിലും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു, ഹൗ ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, അപ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ്, അനലോഗ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ where the analog systems will be used, analog systems can process the discrete signal. Analog systems should process the analog signal, and a discrete system should process the discrete signal. Right? മാറ്റി കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കും? That is interesting, right? ഇപ്പോൾ ഒരു അനലോഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഈ അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ what will happen? Okay, at the same time ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിലെ if you are giving analog signal, what will happen? I leave it to you, okay, because this is a very very interesting question, actually very interesting question. I leave it to you. You can surf internet and we can have a discussion about this. This is a very very interesting question. Right now let us try to concentrate on the topic, that is systems. Formally I have explained you, I mean some basic things I have explained you about the systems and the types of the systems. Let us go in depth.
as I told in my previous slide, the system processes the input signals to produce the output signal. There are numerous types of examples. Yeah, I mean, there are millions of examples we can I can talk about. A simple capacitor. A simple capacitor is also a system because it can hold the voltage, right? Any input voltage, if you design it properly, it can be held actually based on your needs. So a system, I mean the source voltage can be held for the needed voltage based on the design. So capacitor, simple capacitor can also be called as a system. And your CD player, a CD player, or else nowadays nobody is using CD player, right? So the USB player, that can be also called as a system. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം, എനിക്കൊരു സംശയം, ഇവിടെയും ഒരു സംശയം വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ USB-ൽ നമ്മൾ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്? പാട്ട് സോങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലാണ്, റൈറ്റ്? ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം, our system should have the capability of reading this, right? Because this is nothing but this is in digital form. So our system should be our system should be a digital system, or else a discrete system that should have the ability to read the songs that has been written in the USB. അല്ലേ? എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതല്ല, ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്പീക്കറിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സിസ്റ്റം, ഈ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് just reading the data from the USB, and after some processing it should be given to the speaker. സ്പീക്കറിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ആ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ, വെദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോം or analog form. Again, I leave it to you, okay? Because these are all very interesting questions. Students should go and search for the answers. Then only this particular subject will be interesting. I leave it to you, right? പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറേ സിസ്റ്റം, actually കുറേ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഈവൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, it basically comprises of three systems actually. ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റർ, നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയാലും like it has a transmitter, and definitely you should have a channel where the signal will be transmitted അല്ലേ. പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചാനലിൽ കുറച്ച് നോയ്സ് കയറി വരും അല്ലേ. ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ ഹാവ് എ റിസീവർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോയ്സ് കയറി വന്നാൽ, അപ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡീനോയ്സിങ് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ, actually for explaining our system. It has everything, right? The transmission side is there, and encoding system should be there, modulation system should be there. നിങ്ങൾ ഇത് electronics and communications നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. പിന്നെ അത് റിസീവർ സൈഡിൽ ഡീകോഡർ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ സിൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സൈഡിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആ ബാൻഡ് വിത്തിൽ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ നോയ്സ്, ആ നോയ്സ് റിമൂവൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണം. And finally that particular digital signal should be audible in form of some sound or something like that. So there should be a speaker, right? So actually putting it together, we call it as a system, right? And how a system can be represented, right? As I told, two types of systems are there actually. You keep it in mind always, okay? So a system, as I told in the previous slide, it takes a signal as an input, transforms it to another signal, right? So generally I can represent pictorially, I can represent like this, right? So mathematically system representation I will tell you later on, not on this particular class. This is a pictorial representation, right? So here, as you see, this output will be decided by the characteristics or the properties of the system. It is very simple. So simply to put, ഇപ്പോൾ just വെറുതെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, just we can think this as a multiplication. Just output എന്ന് പറയുന്നത്, it's a product or else a multiply between input signal as well as
the system response. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസ്? അപ്പോൾ പൊതുവേ ഈ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസ് വി കീപ് ഇറ്റ് ആസ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്. So I don't want to confuse with all these things actually, because ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇൻപുട്ട്, പിന്നെ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസ്. I will just write it as SR. Okay, system response. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു system response can be impulse response and there is an output response. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം, ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കട്ടിക്കൂടി പോകും. ഈ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഇപ്പോൾ തന്നെ. Because the reason is the significance, the practical significance of an impulse response being a system response is so high actually. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസിനെ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലികം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ that will be modified as output signal. So this particular case I have denoted both the discrete case as well as this analog case actually, right? So simple example, a resistor as well as an inductor, this comprises a system. Now you see this one, H. This H denotes the system. So we call it as system operator. We generally denote it as this one. Okay, appo idu system operator aanu. Okay, and some other examples you can go through it. It's a capacitor actually. So now, what are the properties? What are the how do you classify the system? Not the properties. How do you classify the system? So first important classification is system being linear or a system being non-linear. Okay. Now what is a linear system? A linear system is that one which obeys the superposition property. Now what is a superposition property? Superposition property can be explained in this equation very neatly. Okay le. Appo superposition property namal മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ equation നോക്ക്. രണ്ട് സിഗ്നൽ ആണല്ലേ, അത് രണ്ട് സിഗ്നൽ ആണല്ലേ. our signal 1 ആണ്, signal 2 ആണ്. So on left side you see these two signals have been combined together, അല്ലേ? These two signals have been combined together and this combination has been given to the system because this is a system operator, I told you already. So ee rendu combination, combined or else added signals nammal ivide actually we are giving as an input to the system. Now this should be equal to ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്നുണ്ട് x1 of t, ഇൻപുട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് പിന്നെ വീണ്ടും x2 of t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്നുണ്ട്, വേർ വി ആർ സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ടു ദ സിസ്റ്റം. അതിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടിരിക്കണം. വിച്ച് ഓൺ ഏതൊക്കെ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കണം? ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടിരിക്കണം. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് വൺ മോർ ടൈം. ലെറ്റ് മീ റബ് ദിസ് ഫസ്റ്റ്. So what I said is ഈ സിഗ്നൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് x1 of t ഫസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തത് x2 of t, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും രണ്ടത്തിലും on both the cases you will get the same output. This is not possible if the system is non-linear. Simple. Okay, അപ്പോൾ simple ആയിട്ട് ഒറ്റ വരിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ if the system obeys this particular property then I call the particular system as linear. Okay, if it does not obey it then I call it as non-linear. So exams KTU exams short questions ആയിട്ട് write short notes on linear and non-linear system ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദിക്കും. ഒരു 2-3 ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പ്രോബ്ലംസിൽ ചോദിക്കും. So as per our strategy, first we shall discuss about the theory and then we shall move for the problems, right? And താഴെ ഉള്ളത് discrete case ആണ്, same explanation.
So this is what I told. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ഇതൊരു മൈക്ക് എന്ന് വെച്ചോ, ഇത് ഞാനാണ്, മീ, ഓക്കെ അല്ലേ? So I am speaking and I am getting an output, a song, maybe probably a song. I am singing and through the same mic and I am getting an output, and the same system, same mic ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് x2 of t ആണ്. x2 of t വേറെ ഒരു സിഗ്നൽ ആണ്. It can be some other person, maybe you, because x2 of ആണ്, x2 of t ആണ്. It need not be me again. Even if it is me, that is also okay. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ even if it is me, that is also okay. It can be you also, because it's x2 of t. It's completely different. The x1 of t is x2 of t. Same mic ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് y2 of t ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് myself and you both are singing together, but in a same mic. If you are getting the same output, right? If you are getting the same output, then that particular mic is called linear mic. That means linear system. Simple to understand. One more thing is, when I am singing in this particular mic, I am adding up a gain here, C1, and here C2. So that means here I am having C1 and C2. Then also the same case will prevail. Okay, the output should have C1 Y1 of t and C2 Y2 of t. In short, this mic linear ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താൽ then individual ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫൈനലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും രണ്ടുത്തിലും കിട്ടുന്നത് ഒന്നാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ. Next one, time variant, time invariant and time variant. Perhaps the most important characteristics of a system, because 90% of the systems have been analyzed, researched, and so many actually innovations have been done by assuming the system to behave as invariant. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് വെദർ ദ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇൻവേരിയന്റ് ഓർ ടൈം വേരിയന്റ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതൊരു ടൈം വേരിയന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്താലേ, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഇസ് ടൈം വേരിയന്റ്, അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നോക്കാം അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഹാവിംഗ് എ സിസ്റ്റം with a system operator h, right? You are passing x of t and you are having y of t here, right? Now input side what you are doing is you are adding up a delay here, cheriya or delay. You are adding up a delay. In the output side, if you are getting the same delay, same amount of delay, then that is fine. Then this kind of system we call it as time invariant system, because it does not vary with respect to time. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓംസ് ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓംസ് ലോ എന്താണ്? ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓംസ് ലോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാലേ അതിലെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സോ ക്യാൻ എനി വൺ ഓഫ് യു റിമെമ്പർ ഓംസ് ലോ? സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? Ohm's law is voltage is proportional to the current, but there will be a word at a constant temperature. They will maintain that at constant temperature. Appo ee temperature vary aayal what happens? I mean this particular proportionate relationship is there, right? Directly proportional. It won't it won't be true anymore. That's meaning. At a constant temperature, V is directly proportional to I, V is directly proportional to R or something like that. R V is directly proportional to I. Similarly, you can think about that one. Or else I can give you one more example also. Input or song. This is
I am thinking, okay, this is a mic actually. അപ്പോൾ മൈക്കിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഐ എം സ്ലോയിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ പർപ്പസ്ഫുള്ളി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലും സിമിലർ ഡിലേ ഉണ്ടാവണം, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഞാൻ ഇൻപുട്ടിൽ ഡിലേ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിലേ ഹിയർ, നോ ഡിലേ. If my output has some delay, then that particular system is called a time variant system. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്കിൽ പാടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പാടുന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്തിലാണ് പാടുന്നത്, പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. So that particular system is contributing this particular delay. Okay, that kind of system is called a time variant system. And I told you one thing at the start of this particular topic, that time invariant system is extremely important when compared to the time variant system. Why? Because how can you predict the behavior of a time variant system? It is almost closer to impossible, right? അപ്പോൾ ടൈം വേരിയന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നിന്നാലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് the predictability, there is no, in time variant system we cannot predict it actually. Okay അല്ലേ? So unpredictable ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ that is the reason the researchers, they try to produce a system which is actual time invariant. Okay അല്ലേ? So based on the time, if the system is not changing its characteristics, then that is well and good, because it will be under your control, right? And that means you can do some research also, you can do some modifications also, you can do some analysis also. So that is the meaning. In short, input x of t results in an identical time shift in the output, then we call it as time invariant system. In fact, what we call it as LTI systems എന്ന് പറയാം, linear time invariant systems. നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലും അടുത്ത കൊല്ലം DSPയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി 99% LTI സിസ്റ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ അറിവിൽ നോൺ LTI സിസ്റ്റംസിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിലബസിൽ, എൻ്റെ അറിവിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ this is what I have told in the previous slide. Now memory or memoryless system. A system is memoryless. Memory means മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. A system is memoryless if the present value, if y of t naught output അല്ലേ ഇത്, if y of t naught depends only x of t naught. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, let us put it as the operator as x. അപ്പോൾ x of t ആണ്, y of t ആണ്. ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിൽ t equal to t naught. അപ്പോൾ t equal to t naughtil ഔട്ട്പുട്ടിന് പറയുന്നത് y of t naught ആണ്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ t naught എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ t naughtil ഉള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ y of t is equal to x square of t. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് y of t naught. ഇപ്പോൾ y of 2 എന്ന് വെച്ചോ, y of 2 എന്ന് പറയുന്നത് x square of 2 ആണ്. ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മാത്രം അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ്? ഔട്ട്പുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഓൺലി ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ അല്ലേ? x of 2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള signal component matram it will depend. Then the particular system is called memoryless, because it is not depending upon the old values or the future values, typically the old values. So if it depends on the old values, then we call that particular system as memory system. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്. ഇപ്പോൾ y of t naught എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് it depends upon the പഴയ ഇൻപുട്സ്. ദെൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. y of 0 ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്ട് x of -1.
if this is the case, then that kind of system I can call it as memory system. It has one more name. Memory exam like they can twist you actually. Memoryless system can also be called as static because it depends upon the present input only. Memory system can be called as a dynamic. Okay. One more type of the system, fourth type of the system is a causal as well as non-causal system. A system is causal if y of t naught only depends on x of t, that is t is lesser than t0. That means the past values. So here read it. Current output, so that means ippo output, let us say it as y of t, is produced by the current input. That means y of t depends upon x of t, or the past input x of t minus 1. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, x of t plus 1, that is the future input. അതാണ് ഇത് future input. If this is the case, then that kind of system I call it as causal system. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കാം. എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ടിനെയും പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിനെയും in case if it depends, then my system is called causal system. Otherwise it is called non-causal system. Non-causal system ന്റെ example ഇതാണ്. As I told, check it out. പിന്നെ വേറെ ടൈപ്പും ഉണ്ട്, stable system, non-stable system. I hope that you might have studied this one, bounded input, bounded output systems actually, right? If the system is, any system is called stable if the input is bounded for all the time. That means the bounded input can produce a bounded output over the variation of the time. Then output idana, then this kind of system I call it a stable system. അതിന് ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അഗൈൻ മൈക്ക് എടുക്കാം. we are singing a song in the mic, and you are realizing a small squeaking sound is coming actually, because നമ്മൾ അത് സ്റ്റേജിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ക്വീക്കിംഗ് സൗണ്ട്, കീന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വീക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി അവസാനം സംസാരിക്കുന്ന ആള് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു സ്ക്വീക്കിംഗ് സൗണ്ട് അത് ഒരു അൺബെയറബിൾ സൗണ്ടാണ്, അൺബൗണ്ടഡും ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഗെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓർ നോൺ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ആ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അല്ലെ, ഗെയിൻ താഴെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പാർഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ. Again over the period of time, again it may produce a squeaking sound, again they will adjust the gain. So adupole amplifiers undallo, amplifiers okke non stable systems aanu, and nalla costly amplifiers undu, costly amplifiers. ende edathil ipo denon എന്ന് പറയുന്ന ഡെനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1.25 lakhs ആണ്. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം ഈ സ്ക്വീക്കിംഗ് സൗണ്ടോ ഈ അഡീഷണൽ നോയ്സിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഐ ആം നോട്ട് സേയിങ് ദറ്റ് ദിസ് ഈസ് absolutely stable. I am not saying that. Maybe എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ മോഡൽ 1055R എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സ്പീക്കിംഗ് നോയ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഏതെങ്കിലും ഭയങ്കര ആക്ച്വലി ഡാമേജിങ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിൻ നമ്മൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവും. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നോർമലി അഹുജ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ആൾ, it produces the squeaking noise, all those things and all. So that is the best example actually. Stable system, unstable system.
The next important property is this convolution. I think we can study it in our next class. Okay. So here, this particular convolution I am going to teach you on Saturday. Okay. I give you two homeworks actually. Homework number one, notes you have to complete it. Whatever I have taught, you have to complete it. Second thing is properties of a system. For example, നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ച് കാണും, like associative property, distributive property, commutative property, commutative property. ഇങ്ങനെ കുറേ properties there exists some properties for the systems actually. So these things you have to write before coming on Saturday. So this is your assignment. Okay, ഇതിൽ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ, വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ്, എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഹോംവർക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The more and more you are in touch with this particular subject, more convenient it will be for you in the exam. That is the main reason. About two assignments are, two homeworks are. In fact, one notes you have to complete, and the second thing is the properties of the system associated. ഇതുപോലെ ഒരു 6-7 properties ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വരണം. You have to submit it before my class on Saturday. Before my class മതി. Thank you very much.